yes in Nano, Nipa, Omuno, and Copo Muko Gicana, and Namma Quasono. Jina so mame I was sorry dear cheer on Facebook on so no I Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra Yano Shadrack and Edim Komo na ara wasam ne ahomete sam ne asefem samua asie I watch fu praso no enum amane na rebo no kwaye etimokwa amansi ne mu na se yara wasam pa enipa miensa no Shadrack me hu se one more da fam a Jase womo ye one more hia enyeye saafo ni bi na wo ka se one more nsa ya tete tie free one one Miniama we mu kra we mu no na ye nkofo no a wo mu ko ese wo mu ko gigipita no koni na wo hwe no wo be nsem yenu da fom a chese moja ayeye ban ni hu nyina wo mo nkasa mo nim apapai wo mu trimu apapai ni ade no wo aye nkofo a be se wo mu ko ese wo mu ko gigipita no emi no for ni ko ni nkaka wo be hu se abrante mako wa bopa Sompa FM aye bansere ahudu egu ni kom ene nkawa ahudu ehihye no wono no gina hospital a owo ewo ni nchen wono ne ka ho eye miensa ewo emu no na atemi ba ye bra chese ye bike mu bika hwan na ma mo ba ya wo mo to wo no ntiu se eye district nadmo director say James Pra ena explore wo mo se wo mo ko right ahudu na mo ko di no na di umbenya no na chese enka wo mo ni ache eba ye no ni honorable James Pra no edi nkoma a wo chese se diti itimi gina fidi so ana woni tell friends and people no obo one man ye se no na suma tankofo na o di diti ho ya ni na ne se wo kira wo mo se nkofo no wo mo ka ho na wo mo ko ye first operation no na so wo mo si akire na wo mo eko site ahodo akọ jitika no woni mo re yo no na sanction ye enti se diti boni di afraya enye na chese wo no wo tia ya enye ye enti wa chese no kwese omo ni omo di kan ekoye adwuma na so omo ko site ho no akire ya kwa jitika ne de eno de woni hwe. Okay na boya kakra na yenhwe sane mfimfi mantemu akasa ehositia galamse no yenemsa Ghana ban egwana motuo so se yebetwe abahwe ano kora ya yenhu biem eho no de no san na sitie wo manfo no da so tu ana anu abrase kakra mini kakra ebetu aka ni se kunu de edipa ni so nhi se ai omo ne nam site na ne ya na akọchi ni pam yenu ni nse bi se wo mu eti fo magudie no me so no ko ground sankasa ya yebekasa agru na yedi fiti mo kwampotem kopi at enough ene mua be at central eko dumkwao ene ni mpotemu a mini garanti na anu ayedin na de ama anu ayedin am pempem me no kasei eye police standom no krampo no atwe wo mu kakra se first on ko mu task force ahodo a wo mu etimi eko garanti site eko ye operation titi what is what you be ndokwa na ngasa aju wo ngasa nti wo mu matwe wo mu ho na siaba de pm tete pa ne ke na info e na ade ntokwa no e yafa na nema kakra wo mu eye ye bi o ye di ho adanse e ho nsem bi e wo position ma mpempin investigation ta do e koso anything that move why want to be maintain harm enye kun papa bia no mo Sompa wo mo ko na mo ti ta sem de ko tun ko fo ni mu enye fire ya ne mo ho so no ye jam na mo ye modwuma amfa ni agege mo machines ahodo ma mpempere no kasei u be pie mu ewo eye ase central nadmo senia ono no ewo ha sei na sem ewo eye police station investigation also abra oko eye site se okohyehe excavator ahodo ni machines ahodo ma ko ba sini ye ni mu be di ano excavator makomako enan no mukasa mo shina ni yentiri nto enti tadia yebema mutiba ena we kochi na wo madi ano a me ba be do 2000 Ghana cedis 800 million ema nkofo iseli sikano edi ma wo mu full merchant number omo de ma galamte fo no ena nam so 20 years ma depa me no kase asifo to divisional police command no ebi sa wo mu eye enhwemu edi afa ho Lumka ka ye
edi ene a yainya entie bodi kwabo amane ne se na de koni no odi tika no chire mu tika no obekan so asende edi ama aye enkofo na etu galamsey no no di adanse se ampa wadi atunde wom kokko digi ka wi am film a sana wom ko site ahodo no a wom eye titie no wom di momu no omo creative merchant number and the tika no I no di on mo di that lingo na ye di ama wo na chese wa send tika e di atoso enti nua oba potem hanom no a dem say no ekoso in fact so na ni say ensase no say a chese enya atam kitwa enti akon no de wo mo ku so no enfampa so bia enfamba eya samo na Shadrack boya kakra nsa na ye beja wo kora mo wakono efiri sabra no a entokwa isi ye na kromafo de wo mu gi mu se kantwe ne ade nyina bem bepem ne no sai ya kasa na kro ne so sitie na mi bisa se si anu kro no emu adwo ana menase pobi da so obi mu kire mu se entokwa no mbesa so ato aso Junior emu sheda endo pa ikike nipa wo mu ekiri ekoko galante site ahurwa ekodi sika ai kokko dani entokwa no emu miensa pe na sabi achi wo mu omo kira na ke so mo na chese enipa ntia no emu miensa no ehu ni se wo mu nkofo na yibra wo mu no omo so no beti akire na omo so abe yedi getuaka pepa me no ka se die o pie mu awo tupo pa eye police chattom na wa hanom no aye ke ekom hono no ombe patrol hono mo akopem se ombe bibia etini ado edi nkofo entini ente anope ya ni eye disi ono ewo tutu etimo honorable Isaac Yosen edi komo ama ono so ekire se oni other security agencies no ka bum arese ombe tini ama asomdwe aba edi ubepie na wo tutu abobo edi ya aposifo wo mu kan beya mieka ebisi kwantia ene ebisi kroni finfin ai ba konso ko run enkaka hwesese ne beya bibi boni bia ntimi mfi de abai echi ansa mabi mo yada se ane wamane ya wode abre na efri sabra no DC anasa nadmo director no wo pie se de dan da nyina wo ye no no wana ye wo pie nyime ya de kasie ibe nanka yese yebetumi ene inkomo no wankasa nso na ron de no watiaka ewo afidie mu obi atenenka na bi wo timu ana chese mpanifo bi atunufo esa asem no won hwe ye na no ami mu bebre anye se woni DC ne betwetwe anye sa ebetumi aka aman kwa akoye asem kasie entinu mpempra me no kasa ide da di kan no ana won di oni yen kasa ye ekire no fre no a abona moto te won kata enti o hono mu wa chete atem ne baye no won be kata e de apa hugi eno eni airport awa ha mo sade me afa wonsi na kosoafo ani di akire ma ye bibia ni a ya basan so aba wonche bi mu wae all right eda se pa nya mi show arusiane na ne bon komo yi aye ye nua ba ma Shadrack ena yene no atwetwe enkomo no twifati mokwa amansene mu wonfimfim mantamu ewonom ene ekopie yi a ewuruka sema wodo yi a akoso enim se Ghana ban egua na motuo ne ahoboa so se galamse no wotu ase na so so jese nipa bin ma ye wonum adwene se wom de omuma agabakora enya de ombema kwan na aban no galamse no opeso tu ase no wotunye tu ama na yeyi last complementary kase ye bona busia wasogusu ya wutie no wode ya toothpaste and the brush and ata ye chie se no nsoe se wonya bia wo wie waso twetwere wo se anopa ne numre na wo twere wo se nso a fa toothpaste papa fa brush papa emfa de bedwere gu anum ye wo toothpaste ni bi wonu ma de twere wo se wi a woni di ya na se nioma white bi na ha se baba wanum na ya toothpaste ne brush de abusua edanso yase ase eye papa stamp si so eye last complementary one more san watuma wo mo na akwakofa ede abedwama so ankrafon frame 0501 619588 0501 619588 and Kumase aya 0501 390338 na wona mpanyufo eni enkomo so mpacha de nie
nyame ya adom December ya chade o enkranza tachima ne takwa sunwane enkran ekumase babia Sompa fi de kase kodru bia no abusua ya ba che kunafo ade enwisia benya wonmo de na afa nyankan so nya wonmo de na wonmo nya no munya ne sei yesafa ode kakra na won bra yesu yefra de nkan won nya befo ne yenche na wo mo so afunu munya ma akwaba ne sano a ene na ba yamu anwa bronya akokɔ tomatoes ene toilet rolls ahoto no afa so krapo no wunya ntoma entade a yebaje enkoda ka wonti de books ba pencil ba ni nyina yebaje ne yada wase ene de no obo kwa so wo de ba na wa man aso de be so rade ani na de obi de kyawa ebeye wo fe na se yesika so a ye mobile money ahoma ne 0598 559802 0598 559802 Edini Yeterwan Media Anasa Blessed Foster ofresi so a yebeje ofro so pa na ye ne wo edi ho enkomo ye gina we so ne atan ye ho ye pa kase ye bono wankasa nkasa eto aso Sompa FM. No kure ya de hot bite kase ne nto aso e na ede som wo no na yamfa wre hosem yi enhya se ye won kana mamu ha ya gan south mansinu mu e won kana pumpuni mantem mu e na yegina na akwada mabonse ya wanya mfinhia no edumi ensa nidi a yenya ya ene Justina na me baba wo nkomo bi Celestina momua Celestina na me baba wo nkomo bi enkomo na me gbo wo no ya join ye wo Facebook ne so e ho na be ye de sanse wani nie na mani nie fidi kadochi now do comment dia fa ho dia ba eye Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni Sompa FM live bra ho se ya da fe yamfa nkomo ne nhyeche so na Celestina ya kana asemi o 13 years akwada akra nini enene se agbonu akuno adan a wano ni nua aduane ni nua be ma aduane esi ho no akwada ne pie ko ba ya akwafa aduane de nti aduane ho nia aduane ya nam so a Jacob ton eji pani free eso ansam no eno abi nti ofa Isa Muhammad wane ne yire fa ne ya Grace ai Adum Grace wan ya bu Celestina chese bu tropa na se na asem ne koyeye dansefo a wa asem yi mu kire se wo mu de wo ho nka bi nhye en wo mu ti wo kumi wo ko he bu se mu a Celestina ya pie e ba ya aduane esi ho no wonim se ne dia ena se wo mkwa hwe mu no na ye ni nua be ma dia ena Celestine be fa aduane di ye no anie na maame no ena di kan hya ase e buru akoda na kakra ena we yi nani enti ni kunu firi adwuma ba ena waka chen se he wo ba no sabi mpredu asani ama ho ni nsemu no di awodi wo fi ase no ni ya waye nie be ma nso anya botre na wachi akoda yi emfi aka ho shovel ya ye de tu ye de bonai eno bi ka ho ena kwatela ase se kan kase ni bi no ena ka ho niam miensa na waka bom no wade bo akwada 13 years wabo ne papa ma ne hu nyina prepraye wo wie no waka ne hyedem etum krokro bam no ano no afa akwada ye bebie no besinne afa ade echi no mkobi ya akwada ni asensen da hoyi waku no na eno mu ena ye busebusa mu ampatam ho no mo chese he sa maami e friend say ya Grace wane Isa Muhammad enye won ba ne enye omienu no ba ne Celestine no na Celestine no na ne maame na tie awade na se ena Isa Muhammad wotabo ne pa wano eba ma abro de a oya ade wote se papa no wo fa nko da telamte no wote so no pepe ne yonko pa no na woburu no aburu no ni wode ena ma awade ni guye wo ye se awade we pa de wontime ntrase biu ena wo gya awade no wo koye na emom Celestine de na gya wo so betana ne sencha ma ne se ahwe no kakra kan ti wona ne step mother ena tie ena step mother tutu agu ni kuna so ma ni kuna bono sa ni na no ena nam so ma me ba ko e fe ne se Justina akwa ya wo no Celestina ni maame ni mpon ehu ni papa busuani ye ne bonko no se he abufu sem se ya o ena ogya awade no wo koye enu nti wo gina we su atoto de ase Ghana prosifo se saa sem we se de mo ntra so saa na kokoro bi ta sem ne yakan na me ne wo kase kokoro bi te prosifo wo mo ache opani ne yire nyina ya wo mo chese wo mo ya asem mo hwehwemu na wo mo de mu ne nso e de abepie mu wonkran he ya prosi hospital ya wo mo ye autopsy e de ahwese e bia
na nya burane nko ampo ena etimi ku akwada no na emom na bibi foforo wa akire ye ka sai se wo wa prosifo aka chi de ye de ni klotwa wisi edi nsem no achi na ebepie bia no ye de be matiefo wo nsem foforo mu no ene wo mrahye bedwafie ebra mrahye bedwa no wonom ekwa asetena ensem bia wonom bobo ho ebra omanyi opani a wono oye aban lawyer pani esanso ehwe atentene ne ho nsem so mekire attorney general Dr. Akutinga Anyene Dominic eka ne dini ho was original simpie ni apaso ene wo kire mu se wone natena ye no wonom aye de wo mo betimi bia se enka ne wo pani a no wono oye CEO edema microfinance and small loans center ye twanidia efra no masloko no ma me sedinam tamakro atienu ne nsemu a eye pinso kwa wiase na wonom ekire mu se oman US mukura and as they say in the sentence no watcha no was one na tena ye no wonom aye de ombetimi bia se wo mo ni US wonom bedi nkomo na wonom ama na baga na ha sei no wabeto ne sentence no so we the sanse mina to dwa e wa bra na edom kuma ne bie eka se ekamia yese attorney general department no wonom aya niema suro ade ma me sednam ne sensam no ho sedie Dominic Akutinga Anyene chiremu no eni. The request for the extradition of Sedina Christine Tamaklo Atienu was dispatched on 19 July 2024 through the Ministry of Foreign Affairs to the Department of Justice of the United States of America for execution. Our office, that is the Office of the Attorney General, is awaiting the execution of our request to have her extradited to serve her prison sentence in Ghana. The International Cooperation Unit of the Attorney General's Department followed up on our request from the Department of Justice of the United States of America in September 2025. So if there is any impression being created that I am not taking any steps, this is the evidence that in September, that is just a month ago, I took the step of inquiring from the United States Justice Department the steps that they were taking in respect of the extradition. And they indicated that they are following their extradition procedures in executing the request and that the fugitive would be extradited as soon as they have satisfied all the procedures. Opani a wono oye aban lawyer penini esanso share atentene ne ho nsem so e wo manyim attorney general no Dr. Dominic Akutinga Anyene ne samu a wade tu mu e wo mrahye bedwafie e na no da no e ne ada ne atwi e de asom wo nyame ya dum adwoda ye de ne mu November bo sunda to so aduonu nan e wo afimua no na special prosecutor na tana ye de aba e kire mu se emra bi atwam wo ma Ghana photo sanfo ye Rakeno Ferrata wojina mara no na ya pa no a so oba bedru Ghana mamu na fe emra no nadie nanso opanyina bo na woto amu na wayare wo kene okoye operation no sa mra no ye betumi dia kopie mu e wo court na fe court atimi opanyipa no ade ye pa na ne nyina no ayese kwado awodo ya ene special prosecutor na tana ye ade abo ye Raken Oforiata ene ni panso bi a wono ka wono aya makomako aduoso enwotwe ena wo mode anyantam wo mkomu na efa Ghana Revenue Authority and Strategic Mobilization Ghana Limited SML contract bi a won mokwasensan ya Ghana ban asu se amfamra kwaso mentemi wase anasempo otwetwi kakra ba masikasam no ebi wo hon ma wo mane dodo no ankwanta ye wiekire Ghana ya boka se susuro e wo sa contract no emu na eno na aka wo bia menne OSP Adia Rakeno Ferrata ni panson akwagwogina court a watro se nyame yadom adwoara de akia ne ken wo mo asem no e wo se ekoduru court na emra ene wonom adie na enye Rakeno Ferrata nko a SML fo yi aye ka wonom asem yi womo so ka hu bi ana dwoada wode womo kwa kwogina court na yira kisi ajabe ne Facebook wo ya wo tworo to ye no ana na wo cheche mu se nani abre pa se konkoma ni agyan na wo hwemo pa no a ase nipa bi no adwene ye wono se wo betena akonya so no wo kasa wo social media so keke ewo mu anu atworo bibi ewo mu anu ne nsɛmtwerɛfo di nkomo enti wantimi mpusu no ho mankrofo hunu ni ye no so hwɛ se na wada afedie wasode afedi enkrofo ka nyina no wate pa nanso panyi se panyino wa wadua matema ntinti duru ma bia no obu nani ade hu nua pii no aso nanso nyame yadom a adwoada de ensuo to awiabo ye Rakeno Ferrata ne babia wo bia no Ghana ban bedi na sem e wo mrem na ya hwose emra no ankasa ne bedie sansa contract no a wo mo ne SML fo kwasensan ye no anya de han etumi to mu han antom sansa Rakeno Ferrata na ankasa mu no nya de a wo mo asefo no nipa wo ka say lawyer Frank Davis wono na ka say wo kire say wo mo nkomo yi ade ni nyina na benkum nifa
ena Agyeiwaa ye de kokoto Kenoforiata and 7 others Debi nani nyina no akoye nsem bebre wo kire se nya de a wo mama ne bie wo mo asevo no kra ene se Frank Davis ne Sompa kase ebo nkomo no wase ye ne nam social media ene ye to nsem mane social media kro ye aso ene ye de court samon so e de namwo na wono wo ka no authority so tumi so pa de a kire wiase amansan titiri pa na Ghana fo se moda amona Kenoforiata no wonye na dwe se wo dwane afi baabi a o esan se woni bone ena bio Office of the Special Prosecutor and nam social media Facebook so a wo paste near me ba ko say e ma Kenoforiata bobo no. Well, I can say on authority state that my client Kenneth Kenoforiata has not been formally notified or served with any foul charge. That is what I say. So he does to formally by the Office of the Special Prosecutor. I don't want that. I'm supposed to know. They know what to do. They would have to serve it. You know what I mean? It's a criminal summons. It has to be served on him personally. He has to be notified. And given the question of the trial, nothing of the sort has been done. So far as and where I sit, nothing of the sort has been done. If it had been done, of course, notify me. Something like that. If allegations are made against you, it's not an end court. It's subject to proof in court. So yes, if he is notified, we know what to do as lawyers, and he knows what to do as a responsible citizen of this country. Kenoforiata has not ceased to be a responsible citizen of this country. Once upon a time, he was the Minister for Finance. Once upon a time, he was serving as a Minister for Finance. We Frank Davis, Miranim Nipa, ya wo jina mwatwitwa ede age kanefo to samfo odemnyamfo Kenneth. Nanaya Oforiata, eno nsam kakra eno no. Yada switch na kane wo mayi na opani a wono oye yesa na hene onanyafo Kenneth kuntunkunku Oforiata ninsemu na opani asese wo akasa yi ayo opani ono akasa edema eye Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ne campaign team no na bedi akire eye Dr. Ekua Amuako wono so akasa wasi kamia ye said the Office of the Special Prosecutor Orakisi Ajaben ene na tena ye wanum aye no ased ye omampani dada na nadodan kwa kufuado na ban so empanifo a wanum aboa ye abomayi etumi ko yie no wanum hunahuna wo no sebi asa wochiri won asa wo bi sheda ene wo sheda yes wo diska enti na NDC amanwoko no wanum ba ye a Orakisi Ajaben so na tena ye wanum so ahyase a wamu hunahuna adehye wase bibia di adanse say dia wanum ye eya kane omayi yesa na hene no asa sebi wanum etan no wacheche nsemu Dr. Ekua Amuako. You may not like him, the former finance minister. He shepherded this country at a period where things were difficult. Understandably, a lot of people blame him or upset with him. That and being liable for a crime are two very different things. I hope that we as Ghanaians and as the judiciary especially, we do not allow our biases to get in the way of doing what is right. Just an assumption. You could have a problem with the way he ran the Ministry of Finance. You could not like the way he did some things. But are those things crimes? It looks like the NDC is on a deliberate rampage, essentially, to paint members of the Kufuor government in a certain light to be able to perpetuate their own agenda. It takes some pressure off them if almost every month they come up to call this person corrupt or that other person corrupt. But to me, I don't think we should allow, especially the way manner the OSP is doing it. Now we are publishing mugshots and everything. My problem with him actually started with the Mustafa Hamid case. Openia wakasa ye aye Dr. Ekua Amuako wano ana opiemo awa Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wojina mo apre franka tubri edwano ewo MPP amanyoko mu no openia wakasa edema ne campaign team no na bedi akire eno no so ahwe mu sede eye OSP ade eye kane no yesa na hene Kenneth kuntunkununku Oforiata sese so wo yi ne dimu afri eye one interpol one red list no mo sese kura se hide ne ade a eno no so wahwe ne nsemu afa ho awosoyo to ansam no eso na yankai wo manfo ne abusua yawo mebosom da ne to so aduonu nkono afempem yenu ane edunso no mu ana rewosam kase bi asiye ewo magana emu titiru ane asrafo adwemekuo no ne nyina no ekogina se Captain Maxwell Adam Mahama ya no dni juma ewo asrafo adwemekuo mu ewo magana emu
ekoko ba sa galamse won sansam ye wo panyipa yi wo mo kwakoye bi ade aboa wi akire emfimfin mantam kuro bi e France da nkyerebo ase e wo no panyipa ko hye ne ko firi kwan mu wo ya temamufo no manfo bi no mu a yesusu se na won sa bra no ehu ne sasa bi opanyipa no wo kromfo ebi mo kran pose no wo tade na de na wo to na wi akira wo yi sika ade ama nipa kro a cheso wo ton aburo no eno mu se etuo ehye ne ho kire se wo kromfo enti wo mo pa na kromfo ama obi mfi kirechi ana wo mo kwa kire ne buru no si na bo na abusuan ya sa bra ni mu o wo mo hu video se pie ye ene yere ne ma ehu bi de no kwasam no se na areho pa na won mo si na bo wie ye wo mo twene da sada asa ko page ade tuni mu a wo wura yi efri mu ya sabra ni mu na ne mehwehwa enam so ama Ghana man panyina no oche akonya so na dan ko akufuato eye bi ade boae ama aya Captain Maxwell Adam Mahama wo pagya ne dibra ni mu ade ko Major Maxwell Adam Mahama ewom sane wa firi mu de na so wamutu owufuo no ne dibrem na efre sabra no abapem ne no sa akotwa no enya de efri Ghana fo kiri mu da na ebiam Ghana Police Service ansho bo modan ama kromafo no de ene buburuja ana wo mo kyekere wo mo a na assembly member ya no no awoda ntrobo ase emfimfin mantamu na wono so aka ho bie na assembly member no de nti a wono kye no no na abotan ne nyina no yese ebra mabunu no kwa ya na wo mo kwa kwakere Maxwell Mahama no makunu no wo mo kyerɛ mo sɛ wo no kora na hyɛ maburu no kutupa ayɛ sɛ wo mo nkonkoku no wo kromfo no yade enti saa adwene na tɔ maburu no kyiri mu a ɛnam so ma wo mo di saa adwuma no na ɛbra assembly member no wo mo kyerɛ no no ne asɛm no di kɔɔto akɔne aba ɛkɔ na ɛba ɛma ɔpanyipa nim na nim fo kora de asɛm no kɔ appeal a wo mo yɛ sɛ da bi ɛwɔ sɛ court of appeal ɛdomboa na wɔn mo ka bi ade mo owura no sanse wɔn no kora na ba wɔ ba mu no wa ma sɛ wo ba ba hye maburu no kutupa ama wo modi se adwuma no na momu no na nkasa bi onko oye bi diaboa ana ankwanko ye yi asabere na maburu na koma no ba bi ana ahura kwa kogina no na nyade a wo ye no hwea na eyeje asam no di court akone ba 2017 abapim nayi na ana court atena so ene panyifo makom yensa wonom na tena asam no so ma judge panyina wotena dwamo justice Mariama Owusu ade asam no tu dwa ye kasa die court diaba sa assembly member no ne wonso sa abrobe ene wonfa no huni ayi na wonkonko pensuo bi na wonfa nware wie kyere wone abusua asanso atokese biem ya ye kasa yi assembly member ya wono awoda nkyerebo ase afempim yenu ni dunso Major Maxwell Mahama na asam ni muo aposifo akyere no no ene court eja no ene wo befa no ho akodi na ono nso akope aboboya bi ede aye adwuma na emom wonom a eju aboboya ene wo mo aka ne bi pragia ni titru pan ya kana tricycle na wa santimantam mu no wo mo si wo mo adwaburuta adan a efri ti se bi aswase ede ba bewura ma betimi dia ba besi fantini utan ho ba bi na de ewura mu kakra san na mu musuo nkan na tisiketi a anase fa besi adum ya ba chi osisi a eno na wo mo aka mo ho abom na wo mo wokuo bi ye from say National Union of Tricycle Operators Ghana Ashanti Region chapter no Asante Mantemu de no pani ya wada no eye Said Mubarak wono no wadi maburu na wo hore nyina nim ne oya kyerɛkyerɛkyerɛ pa say titru pa ne Kumasi Metropolitan Assembly KMA ene ne mayor ene wo mo ho nyina titru pa so nkoma Asante Mantemu so afo Yewura Frank Amoakohene no wono nso ntia bi pa ma ne nkoto Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama say wo mo nso wo manu aduane manfo obo atu agu san say keti anya kasie yi keti Dubai no ena wo famu a de besi adum pizet ho no de fa ewura mu a otimi kura fa kire obesi Dr. Mensa ho no nyina no ko betimi aye adwuma de fa ho ne nso ho na adwadifo ni bebre ebefa ne ma de free wo ba ho be fa bi de akofia de amoni pa kura yasema wo ma ho sa de na ha dwene pa enu nti be ya wo mo nsesa mranum kakra na KMFo ema saafo ni nyina emra se edu nsem niye. We are here to demonstrate against Kumasi Metropolitan Assembly on the kind of harassment, extortion, and the continual disregard of our challenges that we are facing as tricycle operators. There is a lot of appeals that we made to the assembly, yet they refuse to hear us. And that is why we are here today, to go publicly to present our petitions to the KMA and to the National Democratic Congress as a party. Because in their manifesto,
they promised tricycle operators that they will regularize and legalize our operations. And it is something we are yet to see. Although the government have already taken steps to make sure that the regulatory framework are being designed. Abusia we say the Mubarak. Wano dwemtreni edema Asante Mantamu. Wamu nkrabato no a your friend say National Union of Tricycle Operators Ghana. Na ndi some of the two dwa wamu ye demonstration achi eno no. Ya da switch na mu ewo Asante Mantamu na car dealers ya wanom ewo Swame Anomanje post office. Kumasi Megzi wanom ene kasei ene wupie mu ewo empotam wanmu ene ejai wama bobo ko jan ena wanmu afe wamo se esanse wamo se oyefunu ya ne wanfe wo se obi gina hokora no oben se dean wo hu so oyame oyada wanmu ekire mu se ekwan ya wanom efa mu ewo empotam no eye nkwan bone pa ni nyina ene se upie mu ewo Swamia empanifo ye se wanum aya for 40-year interchange ade ama wanum wamu kwa ho da wamu wiada sadia osoro ba hwe fam ewiase ema asase mu pa ye kwahye mu ema nsuo toye ema owurase akora ya hunu kora no still edaso a agina de agina wamu simfuturo okun womo ene upie mu awampotam wa wamu se man hosu ewo kwan ni mu nyina da na adehia wanum tonton cars ho pempena de wamu na ekasai wamu se mfuturo no ensuo ne 20 mfuturo no eye ni na ayiye wanum cars ho ene eya ehun pempena de wanum ton obi ba wasa ya dada nti wanum nto wamu ni amani boni ba wa bedu edi enkomo wamu nsemni Sadia wanum adwa line no wanum kasa ne kura na nhada ma enso na no an ye kire mu ade kire wo no wanum a wanum atonton kase ene kase ho pempena de e waso ame anwomanje post office eye Kumasi Megzi ene empotam nyina wam na kasa nti wam sre asoya wanum ahye ekwan ene akwantempo ahonsam so ese wanum twa ni information wanum wam hye nasa interchange ya wam so wam ye no wam ntumi peka ne na kwan ne ye wam ma ya kwan ne sade na tie kane na afama wonum enya nto enya ntua enya sade ya wam ma fele portuos na sese ada ne man host no afama wonum na future ku wam so wam ka se 10 minutes bia na cha se tanka ka na nam na egu kwan ne so wam sa na wam so adwadie no wam ho entimi nto wam ba wa bedu edi amani esome ye Sompa FM na beta dwasa ne o my Ghana saya so kenta pa ne de ko hye ne enwunu gu nkrofo botom nya asem geto ma ne nyina no ye se abam mpanyimfo mtete akonya so no sika wan mogie na aban no kura sanam kuntuna se ama MMDCs no ya to won maka tuem se tienie enti woni abosome so a wagene se bam ne yire bagene de ne sai cheke bagene de enti obawie kura wacheche ne sade akura kakra baka ne botomuo no enya de abosome ne beso kura bawie no na wade awie sansam ne ba no nkrofo atwene sra ne abasa bi so ye no kura ebi se ntesa enya de ya to won maka tuem ni ade na wokwo achimoda abato mpeso so a Mrasaba jari ya wan mu yon monyamfo Alexander akwasi akwa sasem kro ya wadna no atom bi no wajoza we MMDCs no wamu abamu aban na yi omwo enyese bi ekoto wan mo so aba eye Ghana mampanyi na appoint wamo ema yetumi yi wan mo sane yesane fata enti wo hwemo kura mpo no a wan mo ahye asoye ahwe nkronkro mamu animpuntu so ya wom na supervise wamo hwese ne omudwumadie esiti ankasa enti article 71 office orders no kura no wamo ka hu bi ya sa koba no se yetua wamo ka ewo se wan maka tua no ka wan manyu kura no na nya 35000 Ghana cedis ewo se nko omugye de yeso enya mfiamfia ya ka ho asemu yi na abanda da na peso ye MPP aban wo mo ba be fra konyamuo no na eye MMDCs no moje less than 6000 na se no mo nyi nru 6000 nka ni sika 60 million kura enti aban no ye se wo ba pagya won market tuamu de ama wo mo nanka wo so atimi ahenha wo mani agya woni an kura no wo akodonkua ba akubi no wo yere ba akubi na ne mabe nan bi kura no a wo betumi ahwe wo mo amana yeye na mo mbopɔ twia se kokua no mu de enya de betumi yeye saa enti saa bere ni mu aba na ye adwene no apɛ no eni gina ana Ghana ba akoto aba na Ghana fo akoto aba ye de MPP aban edi free so ma NDC eba betena so enti se na kwaba no se hu yese akɛ enenam se MMDC so no yato won market tuamu a mama ni obi ya nwanwa
sanse wom so wom deserve this is media normally no they are also political appointees they fall under chief of staff office and they are really supervised by local government ministry and the share wo be no say wo mo SSA or say that 35,000 that is what it is. In fact, media reports in DHD, and it was a reason in Tia at the floor of the house, but they can't be debate to a Baba and Basso, a castle, Mishima Mayana say a yampa, and until we Munama Baba Basso say, waiting me a chair, Skakete Saban MMDC. Yen, Yaba, Bam, salaries are MMDC's AGM, say no bossy, at that level, no, what a Tia. Any the president share on appointees now say one more and one more they have from one or minus Catama that breno aquasheno na omun up to 6,000 in pool and then one of the ya that to say ye de call every year wa bad na ne krokro mu no anu ba betrosa mampanye dada na danko akufo adona peso no wanhye da ntene ni afa hwa ba mu mpanyifo yi papa entie no ka ho bi na amanu ma yesi yi MMDC is ya ba mu no ye gitum se enema ankoye yanhye da anhwe omuso ye entwiti omu ye because MMDC is no omo no mo wo mensi mu a enka wo mo hwe eboa efomfo no nanso o marketu a wo mo je any sebe covid hun sensem ni adinti e ka say ye chaketu enimo no ya tibia to ho no ni adinti ewie na MMDC zo bi je kura abosom be 5,000 6,000 oje yantum edie no na me ka say ye this is for the basic na nyina akwa bufu da so wo mu e sign say sebe adwuma na wo mo ye no o man na ho kira no mu wo mu nti ye ne o mo kasa ye mwa o man no yetete oba adwuma ni bi ana political appointees for nyina aketua so enti no yetete wo mo de so pa enti no ebisa ban ba yi na ono wa hwese da bi o mo de wo so mo hwe no mo saka de o mo hwe abusiane return kan yamra sabajani ya wojina mu adema wa manfa wa chimoda abato mpaso so won monyan follow center akosi akwa na wakasa wie yepe ene ebo anan eko National Service Authority won matena kase mu wankran he ya na empanifo etoto ne bi edesese santrafo amonye titiri pa ne sompa na monkanche National Service personnel ne se na anu ada bra wo mo ye registration no na problem bebre ewa akire na tie wobi o ha sebi awoye na the date of birth wo na system no emfa yesi incorrect date of birth afa ni din no a sebi Obrempong na kwakwampa na ya na Obrempong na mpoma na te afa nchen ubehu a na yesi din no ne emfa enti sankra ne foforo na eniema bi chese biographical discrepancies na ekoso pa no na nam so ama sese wo mo ne Ghana Publishing wo mo akọ mutiri apam ho e de bibia ba ye frene se e-gazette platform na say netie sa e-gazette platform no eno no betimi abo ama sa discrepancies nyina no etimi ayi nyina e de afri ho eno nti wose say na abaye no e betimi abo ama edin bibia opese wuye bia no obeye electronically we ya digital ya wonko National Service for one office bia ehun hia sa obekọ sa afi na the forms bi ko da bi tenafie ye bibia wo phone so na enko yi pa afi wamo kire se baby a wo bia se ukita computer ana se ukita smartphone kwa de ubetimi ayama bibia atimi aye fine pa na mum mumu agese mudino makoso ehun affidavit na ese mo ne gazette bi ni ade mo bewurawura mu ne de ene entantam so eno no eye mandatory ya monya ne ntam ni nyina so e-gazette platform no so hono a na mbetimi aye eno nti bia na wonte ya me pacho se na abaye no www.egazette.com/mobile/default.aspx X for xylophone and the chat and now say ghanapublishing.gov.gh and there your shot obetimi use na akwa na bibia etimi aye fine na we mu nyina no mpanin se wo mo de aba se ne ebe ya corrections bia wo hobia no ye betimi aye na bibia akon na we no pani a na nsa secretary ya se anye secretary anye acting we ye director general nkasa Ruth Dela Sedo wono na tro nkrata nyina Ebusia yeremu ewo arehusem yimu a enra ukuo esanso eye ukuo adatuntum ede ma oman ni nyina enese
Ye mpanifo aye se ekwan bone e befa so atu aye galamsa ase afiri wo mayi munti wanam efa immigration fo asojafo ni police fo training wanum yie ewie ye ma wanum din National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ye twa wontia afa wanum 9 months adwumaku etini wamo boa amagalamse yetimi atuase ene ankrobata dunse nyina ba bia wamo nam na entiya ebepie mu anopai ene so makopie mu wa adanse empota bwa mu agya wamo so wamo kwakwa boa ama eye galamse fo bia wamo kwagye mining site bia boso na wamo atumi apam wamo na fofi antoata no adwade abam omo pick up bi a one mode kwa ya wo mu chem class wo ma corporations ya no pa no kra ba ama wo mo site ne se kwam de wo mu ntie ko fa aduane de abre wonom wo mu ya ne se ya de aduane na ba wie wo mu chem class be 5 minutes drive pe ba bi a wo mu da to site ho obi nim de si ye enipa num anu omo pick up nim etimi asama so ate na tese bubu afa so ewi ase obako etina nanom se do manipa 9 de wanum eprepre mu oden enum anu osrani a wono hwe sase ene obo ade bobra ho nsem so wasanso ye elembele emna hye bedwani eno no onanyafo Emmanuel amakofibu a ene wakasa no chemu se soja ni a sabre wati nananam ense do no wanom ase ode officer PTE Safo Japan Collins eka ne din ho aban no eboa ebusua no se de ebete ewiase a Naimos adwumako no empanimfo asamonka makoma fantom yem wo modin hyehyɛ ye pa ne ne ma pa gu akwamu a adwuma mo ye se de be ya oman betimi afa ntam pefra yensuo ene yensase wo maye kwa ebreto ne ekoku a galamsefo wasan no mo bo ho ban ti wadom eye do betimi bia esa wanom so abebo mo ho ban onanyafo Emmanuel amakofibu a ensem eni. This tragic loss really confirms the very important risk that you have dedicated yourself in defending our country you love so much. Ask me to convey to you that we are very, very proud of what you do, the sacrifice on a daily basis, the life you've given yourself so that we can live freely as Ghanaians. And to assure you that this sad accident which happened because our men were on duty fighting to stop the destruction of our environment, our water bodies and our forests, to make sure that our country is safe. It's not going to be in vain. To assure you that we will continue to rededicate ourselves in supporting you, in making sure that we provide the things you need to do this work. We mourn with you on this side. We'll be going to visit the family, just strengthen us, go forward. And I'm here to encourage you that we must all rededicate ourselves to this fight that our colleague died for. And in doing so, we can let him know that this fight that he died for will continue on to turn our waters blue and our forests green. Be assured that His Excellency President Mahama is strongly behind it. Oswenia wono osha wo man ensase no obo ade bobra ho nsam so onanyafo Emmanuel amakofibu a ne nkasa yemu enie na sade PTE no wanom sem se military officer private Safo Japan Collins Kennedy ho no eneti nananom se do no Naimos adwumako mo kwaboa e wo boa sempotam ho amagalamsefu adwane wo mo na mu mirikanti wanom pick up ekosama so tie ewiase na enipa 9 epra na ono so eti nananum se do eno wa hye wo no mo se aban no eta wachi de wafiri mu so abusua bete e de asom wo mo. I was saying for a semi-money and call my can and woman way. Now, some woman so for your show on my can and woman some so you are now. It drew to Adabatuja at Rose. Woman first in her no about Dana pencil or the buyer no quassam. A boa gana ye papa, a more minor, addition for the one watch me and your school quite so no, a quine ever so about home brano and no naka, and tea a mouse school could down the one more. Wamo kwa any green track old track no one na woman nemu emwa adisuana de trade medie entumi enkoso ni nyina mu no aban na pese wo so asene na free senior high ni gina na so dia ene na get fund mu eno mbere sika botena dodo no a wo betumi dia free na ode aso free senior no asene anam so am executive director Adema African Education Watch Edu Watch woman to woman watum oro Kofi Asare ade atodwa was here wom sa aban no enhye ya wode ba no ebeboa de na so get fund mu a wokoyi sika no de afiri no de wom ne aban no nya ahwen kura sanse anhwe yi a eka ene ahokyere bia ebetumi de aba oman no ngomesua so no ebe ha dwene. It means that close to half of debt fund or 42% of debt fund will go to finance free senior high school. So another 1.1 billion has been allocated for the GSLIP, the project to end the water track in 2 years.
If you add the two, this is our secondary education expenditure. You are doing about 55% of debt fund to secondary. So by the time you go to TVET, you go to basic management and other components of debt fund and the intervention budget, you realize that there was very, very little space to support tertiary, and that's a challenge on our hands. I was your way, executive director at Abena Adepa Obrempong Asari. Yeah, the Anichemo, our Framantamu. Now, one more in Crony who a 1 year journey. Now, Hozongo, Mabuno, one more pile pa. One more just a free Bresante, ya Alhaji, Hamza, Danjuma, or free moon, Sir Regional Chief Imam, one more Shadan and a name was in Ibia, Ewo. Now, I had a retreat. Ama amanfo ba o ma ya yenya ni nsi anemu na mabru ni bi kire se ne nka etetu a enetu emu saa wo kwei se no wa abedi akire a ne efe ne se Sheikh Alpha Anas ya nkaja we kono wono na hwe akire kakra saa nti braso se ya yi ni awoye original chief imam a na nko ma no agirem no aye adwuma ne kama pa eno na wo mo kire se wo mo wa wo mo nka bi nhemu wo mo wa yesi efre bapa bi Alhaji Muniru ono na yayi no se wo mra no meye voter regional chief imam eno wo say how for the where is here aha ne he se wan Alhaji Muniru wo mo mpre ba akokora na wo mo agitation ni nyina no Mohammed Salisu Kidza wono na ezongo youth leader ewo ho wone so mpaka se ebo nkomo no wa chese papa yi wo mo gini tum ne wo kina ka ho a enyeye. We stand for peace. We are sending a signal to the police service. No intimidation. We are sending a signal to the traditional leaders. No intimidation. They violate the law of this country. They violate the law of this country. And we are using the justice. We should pave way for the justice. Those people are planning that they are coming to the mosque on Friday to take over from us. They are lying. They should not try. If someone try, the way Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fight for the Islam. We will fight for Islam. We stand for peace. We love every Muslim. If you say you are Muslim, go and learn from Quran and Hadith. Wey aya Mohammed Salisu Kija wono ana ye zongo youth leader ewo ho ana wone ne manfo no nyina wo mo boje so aje se hwe why is here wo mo pren so a enye ye kura wo amanyo semu no adehia wonom ewa infanteman electoral area ewo mfimfini emantamu wonom area coordinators and as electoral coordinators wonom ena ekasei wamu sisade wamu nyina hwehwemu MPP afem wanum hu yani se nipa num na wamu ejina apre franka tubre edwa no wanum akarikari wamu tietie bi mu messages ni ade wanum ahwemu ahu sesabi aye bi da ho no aye nkwankofa enso nyame ye amfa ne nkwa hayo no akogina ho aboni dua nkosa ebe wiase no ma ba fie empty handed wanum kiremu sa Dr. Alhaji Mamudu Bawumia aye bi da no ebra no aye o man vice president hu di oyeye ene 2024 wagina MPP amanyoko ni dinim no ekato ene bro enka otimi ebitiye enti no hwemu a electoral coordinators ya wanom awa infantile constituency no wanum nyina ya mako aduasa ensia 36 emu mako aduasa enan 34 wanum nyina sa wamutai Dr. Alhaji Mamudu Bawumia echi wamunsem Sompa FM kudu asempe etia medem sesunti megina coordinators ina hona name na in the day me yeze hena honzen hena yimiyam yanu adaje azibiara o twede ye yazobua wo elections ema yemi yadoma nkuyimzi ya wozono. We are assuring you today the cause aba messages aba next yesterday bida we are going to win with you. Hena no 36 out of the 36 34 and then 34 no so represent 94%. That alone should tell you that yatawechi infantiman yatawechi yami aduma that's yanka yedase enti no wanum ta na chi papa saba final form na wanum achemu nti infantiman MPP electoral area coordinators wanum nyina nipa mako aduasa enan wanum nyina ese womota Dr. Alhaji Mamudu Bawumia chi na yedi mu nsemo asomwe
I was so good sort of NPP amanyokunu dimo. Now wapanyi paya onozo wasanye Franka Tuni di Breo Bafabie Agyeiwaa a Japan. Na wanoso aneka sei. Wasimre bi atwamu na ohwan NPP mu ane mu odepa nyasam keto amani Franka no. Ye himu anu obi asase akoto no osono no nani agye sei ya. Sanse na eboa ahokekane a wosepa na mpanyimfo ne bi wo won manu mu di amanyokuo no anim sa abra nimu no. Sane omukro mbesi bia ye no magye manfo no fel so no na efe. Na so ene no obi nim de kwate bayera ho mamu a sebio amana mu akese aso obi ade ne ho obi ehunu so ono so yoga wono so nya ne sika bi enti wo ka we ya no obi so ka de wo ho wo za sa no ma no de amoa kura ama NPP mu acheche enti wo ba sere se NPP amanyoko no betimi asan so aka abomu biem wo betimi asan so ababiem na wo mu aye dusi ya funkro mu ate a wo mu san ko fa nka ne tete do no a na wo mu san fa me ginam na no mom ena bebu amanyoko no. That is why my theme, the theme of my campaign is MPP going back to our roots. When I say roots, when politics was a noble calling. If you look at our forefathers, our forebears, the sacrifices they were making. And we were under military dictatorship. It took courage, determination, a large dose of volunteerism and commitment to bring this party this far. There was no essence of materialism. We were never ruled by money. It was all by merit. And I think we've lost our way a bit as a political tradition. And that is the message I've been communicating to our delegates, that we need to restore the cherished values, the values that made this party the pride of Ghanaians, because there were people who that you could look at, great people who were prepared to sacrifice their lives just for the development of democracy. That seems to have waned significantly. Na anwatru no anu baba trese wono no wahwe ne ho so yie papa na nkrofo so hunu so a wamunim se de wa brantie pa nyasem ketwa ma sanse wo hwe ne mfie na de toto ne ho no a na se bibia ginagina so asisi so ye ginagina so a oba so a nenim die ne sabio ne nyansa wanya ewa manyokuo ne mfititentere no wo betumi de aboa ma party no akasa fa no toma pefra na Ghana so akwanko yanim. Many people still see me as young. I can connect with the youth. I'm very vibrant. I'm articulate. I think I have the charisma to bring the party together, and I think I can be the glue because I've served all our political leaders in the past. I'm one who has worked with everyone and has not had any bad word for anyone. So I believe I'm best positioned. I'm the most viable candidate to weld this party together, to heal the divisions. Because they know the heat that is being generated in the party right now by the so-called candidates. I am not that type. I have served Dubuahene, I've served Kufo, I've served Akufo-Addo, and in 2023 I served Dr. Bawumia. I was your way, Aya Panipa, your person to Franka, Adema NPP Amanyokono, Ora Kwabena Japan. Kani penia na wobochidom ewo Franka tunumu a ewo MPP mu no Dr. Matthew Opoku Prempe wono na eka sei wo kire se ebra wo mudi ntwo afempinu ene aduonu nan mu no na wono afa bi no no hu se ntwo ndi wo mbedi na ni nyina ne se wo mu ahunu na po na MPP Prempe on MPP ho asem na making wo kire se wo mu hunu ya hwe petetakra mu ahunu ye se woman Ghana for antamno woman tie Ghana for aso man sada amfa respect ama Ghana for bebre Ghana for kan sem bebre edigu wo mtiri so nanso san ka so mutie no wo ye eho adwuma no ya de a won ye. One thing that's come conclusive in the last 10 months is that there was a broken trust, citizens to government. The trust that was broken hurt so much so that we saw the results. So broken. We didn't listen enough. We assumed a lot of things we shouldn't have assumed. Probably our purpose was a bit challenged for us. We have descended, we have gone through the worst global economic climate, medically and economically or health-wise. Governments around the whole world have been toppled and changed apart from probably dictatorial governments or autocratic governments. The economic milieu had changed dramatically. A container from China that cost 1,200 logistic-wise had risen to 14,000. People's lifetime savings had been wiped out. People had died in their droves that had never been seen before without a military crisis or world war. So a lot of things that happened. We Dr. Matthew Opoku Prempe. One of some packers here bon come on no
One go opposition. Bosumi bese du entemuni no. Brabo de wa enjoy pa. Wo di nimre wo chire muzi. For the last 10 months, I've been enjoying life. I've been enjoying life. I've been reflecting so much. I've been going around the country on a listening tour. I've been reconnecting to my roots. I've been establishing my foot firmly on the ground. I've been mostly listening, reflecting, doing soul search. What's the purpose going forward? So it's been the best time in the last probably 16 years. Dr. Matthew Opoku Prempe wono na kane no na wo bo chidom ewo NPP was luko krokwa amanyokonum e de ama Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ne nsem ya ode tu dwa eno no na we so nti na mebu sa say onga no wanya bi ayusu ana se da bi dia ansa na wo beti onga ne de no ya fa ya toothpaste ane the brush di kan fa no chusi ansa eno ye Leicester Company Limited wine e de aba ya eboa party anu mu ma wote dene ataji fo wa sa obeti da eye ya toothpaste ene ne brush no won mu na de abeso ya sina page esi nkonkon so ya mpani sa eni yesu na betri hunu bedwam no ya na ne ho na pa ya mfa se dan fa ma Leicester Company Limited won mu ato apete provision stores ahodo supermarket ma jese ba bia ma mini table ne so no uduru ho a ebi wo ho na waje odi na bibia etume aye fine me pa cho afa ne maduru onga ne so se wunya onga na wo de ya aduane a eho na wote de no sanse wo de ya toothpaste na de atwi osie na onga no nwa wo ye banku ne tilapia no on say tilapia no ya no mo de niam bi sheshe na ni ase ho no onga tremix and wo mo de ye ne sa afi wo bodompe no mu a nkase no wo bomu ani ti no a impurities ni wo mu no ya busa abaki obeka kire wo tilapia ti wo mo se ye datu na no na se wunya bi na se wo we a wo bo wanum say to na bibia ye fine onga correct one so number ye da on kwan be ye de still ni be ko yi a na eye onga promise do for na dia ba enya na e wo dwama so ba bia na se wo mpo no na enko yi niam anhya da ntoto so yi a na de oni a chemu medimafo ba center Dr. Time da so won fa branto tam o yade ne so mfa ma wo na se stroke sisi yade ukotoje uchepe wakoso diabetes prostate issues anasa wodi any hypertension kidney failure yade bi waje akentanwa agema akonwa ene osisuo ewo wabrabo mu a ko medimafo ba center na yemu apa awo na emba no ye behwe ne aboa wo ama bibia so atimi akoyie pa ede amawo ye kira kwan no ewo poku ase mayira enkran he ya ena fei kuma senso abu akwa agogo ye ne aban su kunu ho no ena edi animhwe ewo eho no mo ye numbers no aye 0244 774 282 0244 774 282 akaba ko ho ena fe 0500 727215 0500 727215 na woni yen abonkomo na Dr. Time da so wobegibre na woni yen woni wo abonkomo na bibia so atimi aye fine so mpa acha de no ye gusoje enu ntifa de bra hwe ne ye hunu mobrofo mobo no tredi ampan no wono so wo hunu mobo oh eno na wo de mene na hwa numbers no eye 0598 0598 559 802 0598 559-802 wodi afa de afa ho momo no edin beba na ye Blessed Foster anase Tera One Media ana wodi ne ye aduane empaboa anase ntade bibia saa bia no so mpankura bata bia fakoja ne beja da wase pa na ebusia wo sori anopa ya honam ayo boho de bia ayase ya bro wo se adwuma wo koye yenti ana ama wo honam ayo yasa aya wanum nyode untumi enidi wonum nsuo kura asensuo no ayo beta aya malaria o etidi yade no ne symptoms no abi eno no enti no aya time herbal mister eno na yakafo ediama wo wase malaria fever away enti ne sadem di ka bobo so no wunya akwaye test anasa ye check obrad no ehwe ye take sample ya RDT na sa ya malaria nko ade a no be ne kofu aya time herbal mixture abusuanu na wasa ukopa bie over the counter drugstores ya hodo e wo mayim no ya tu agu emontene so abenya bi ato ama wo so oho ato na ya wa time HH mixture ene ne capsules e ho no mu no so eboa
ama sebio enam yade ni nyina no etu afiri nipadua no so se hum aya wo Johnson no emu epai mienu emu aya ya wo Johnson na aya dide oba nso fita bi egu wonko ade bia se wo ye ni ubebu nsa na ukem eye time HH mixture na ne capsules no eboa afa ensaso boost immune system no ama wo hu say yes wanum adupa general well-being wo beto ama wankasa wo hon mo a wonyale da bia na chese wo ye strong na wo ye fit like fiddle eye time HH mixture any capsules and ye can for ediama wo edrei upanido so pomu atu a Herbal shop wo man mini pharmacy shops ni na ye tu agu emontre so ne contact no aye 0244 417 669 0244 417 669 time penny for ebejo so na one time ama wanu mu ada ho awie no ubedidi aduane a ubedie ama wo hu se wanya ahoden eye just hot kenke we ya o metene so ada bia me sore metwa wo mu puse eye moton eye kama dokunu bi wo ho no mu a udi na kawafunum udi abu ya ebuse gen na kenke we ya just hot kenke no ebusu agai say ya bedin to parties ahodo e bia wo wade eye bi na ba fie mo pe enkran dokunu aseviase wani ma benyaw na sa wankasa no on tempenten kwa enkwa fidie mu nkotwa buro nkosho ho enfa nkogu nsuo mu enkofete obi akura asabio ne nsa no ade fete mole ne kura ne nsa ka ebe wiase na dokono ne ka udi ani eti ene yatwa abraso no eye just hot kenke eye 3 Ghana cedis esonso kama ubetumi atu ade akoton wankasa de hiansa obenya joint bi na wayo chito kakra atwu moko green pepper and red pepper atwitwa jene acho fish ade asi nchen eye just hot kenke no abetu bi akwa akoton dwumade bia so no ababa betu bi na dome na abehuyan akra hase ya commercial bank na chi honom gimai na fre just hot kenke empenifo bia ya wanum ya no so eho eye kama ehote unni enya yade bia ewatri 0256 068 883 0256 068 832 eye just hot kenke one momano ebusu anwumekwe adarumenti yesra twen yen ensem ni pi ewatri simape yebasisia Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wosi efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni die ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo herbal clinic aba akra ani owontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years cano. Miss me connection and Shadam Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama, what you have them. Connection, what you are about the crowd. Stroke so dear. What found small. Chessa, I did the one who any dear Siano. Yaria Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, oh, Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa.
da obiari hia emwa sonko bia ebema ni ni opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato ya so Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say ubi kon nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yemfa ye hunhyem na proposi prepa obo aduponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edie wo so yeta one media anasa Blessed Foster branya bosome ni beboja trada na dia mode tomo yen no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie etwem no emu adanse die die mu amu nim sompa achede 2025 yaba TV Emma Aketiapa Nokre Emma Aketiapa yede nsam ne kopie mu ewo amanone ena wie ya ena Donald Kwaku Trump miame wafa wato nsa frɛ Sompa ka sese emra na wonka asem be nkyerɛ yen sɛ ensam ne na mapa no so ne afi no sɛ Epstein files na manfo bebre aka ho asem wa no ene ya wose waka kyerɛ Justice Department ne sɛ wɔm nafua no aduasa wɔn mfanye publications ahodo nyina na information say wɔn ho nyina no wɔn mfamra for federal investigation na wɔn Sompa ka se bonkomo no wo kyerɛ nsɛm mu sei. Here's what I want. We have nothing to do with Epstein. The Democrats do. All of his friends were Democrats. You look at this Reid Hoffman, you look at Larry Summers, Bill Clinton, they went to his island all the time, and many others. They're all Democrats. And I hate to see that deflect from the great job we've done. So I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything. And it was never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages, 50,000 pages, and it's just a Russia hoax as it pertains to the Republicans. America mampani Donald Kwaku Trump me wafa ene yete ne nka no abusia we su ne yegina na hot bite kase no yede ne nyina ede ate na yabu ne ko mu se egen ede amawo na ensem a yede besom wo no na poso kakra ya ye pone de amawo ne se awadefo bi ya che won e we kokoro biti won mo ankasa ba a wanya mfinhia no dum yensa wabo na kunu sanse ni nua be ma aduane wakofa adi. Attorney General Ora Dominic Akrutinga yene atwemu se Maslog kaneno oboso eye mame sedinam tamakru 2024 epu ni mu eja ye sentence no ewo eye US no watwa mu be se afi baako enti ni wogusu ani US mpanifo ekasa se wa mama to an sentence no so ewo mayimu a wadi mu nsam etumu amra hye bedwafie awokase boye mu no mote se special prosecutor na tana yenso diaba sa yewra kana forata o maga na mrebi atwemo foto sanfo nyame yadmadwada wadi no kogina court eno ena ne lawyer say sa serve no a wo mo de nam social media no nyaade abaka na forata na kache Kumasi magazine wanu mu amotonton kase ene hom pempena de wanu mu kyeremu se sadia mpanimfo ayasa wa mu yaso ame interchange no acha dodo etimfutro ku wa mo ekwan no ma host no se adoso etimpanimfo hwe no twa ni mehwe wo no na assembly member yemra bi atwemu no so wada nkyrobo ase emfifi mantamu Owura William Baya aposi fo kwa kire no sanam ne nsaso na Major Maxwell Mahama wo firi mu no ene court say onfa ne honi Donald Trump say
Eniema bia ka Epson files ne ho ye wa say wa mo de ma no wa hye Justice Department ne say abosume miensa wa mo fa awedi enafo ne aduasa wa mo fa ne nyina mra monten so na wiase nyina ehunu bi sam no na bi ka we no ho e na nuan mo ba sa ye je bre e de mo nchire mo bre wo mimi din Obrempong na kwaku ampoma mini nua manum Abena Adepa Kofi enafe akosia Agyeiwaa kwade boaten yada mo nyina mo ase amommunity a adehye Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry na wo tie mu bobna ene mpentem kwase wo mo oni wo mu digwa no wo mu de waja ho ene wasere wo ho akuku oduro unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom eye yen a